Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chanda Ballava Girivaradhari Gopi Chanda Ballava Girivaradhari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chanda Ballava Girivaradhari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from the Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 19, verses 9 and 10. 9 has no purport, so we'll also read 10. Сегодня читаем Srimad-bhagavatam, 9 песня, 15 глава, 9 стих и также 10 стих.
We'll chant the Sanskrit. So pi chanukata strena kripanastam prasaditum korban ida vidakaram ashaknotpatti sanditam so pichanugatas trena kripanastan prasaditum Orvan ida vidakaram nashaknotpatti sanditum sopi chanugatasrena kripanastam prasaditum Orvan ida vidakaram nashaknotpatti sanditum so pichanugatasrena kripanastan prasaditam Urvani davidakaram ashaknotpatti sanditum chanugatasrena kripanastan prasaditum Urvani davidakaram Anugatasrena Vipanastan prasaditum Urvani davidakaram ashaknotpatti sanditum Chanugatasrena kripanastan prasaditum Urvani davidakaram nashaknotpatti sanditum Chanugatasrena kripanastan prasaditum Urvani davidakaram ashaknotpatti sanditum word for word synonyms. Saha, that he, goat. Api, also. Cha, also. Anugataha, following the she-goat. Shrinaha, henpecked. Kripanaha, very poor. Tam, her.
Prasaditum, Sahari. to satisfy. Чтобы Kurban, Kurban making. издающий Ida vidakaram, Карам an utterance in the language of the goats. звуки. Звуки No, свойственны языку. not. Ashaknot Ашахнот. was able. Hati, on the road. Santitum, Сам to satisfy. уявился. Being very sorry, the he-goat, who was subservient to his wife, followed the she-goat on the road and tried his best to flatter her, but he could not pacify her. Перевод. Раскаиваясь с обеим козелом, который был во всем послушен своей жене, пошел за ним следом, всячески пытаясь продолжить козу, так и не сумел милостивить ее. Okay? The he-goat is in problem with his she-goat wife because he was associating in the wrong way with other she-goats who became very popular with him. Коза проблемы решена, потому что начал общаться с другими. Yeah. Yes. So verse 10, the she-goat went to the residence of a Brahmana who was the maintainer of another she-goat, and that Brahmana angrily cut off the he-goat's dangling testicles. But at the he-goat's request, the Brahmana later rejoined them by the power of mystic yoga. Перевод 10 стиха. Коза направилась в жилище Брахмана, хозяина другой козы. И тот в ней отрезал кобылку длинный мошонок. An interesting story. Однако позднее, после козла, Брахман снова посмотрел силой критической духи. Okay? Srila Prabhupada's purport. Here, Sukracharya is figuratively described as the husband of another she-goat. Здесь Шукрачарья образом нам хозяином другой козы. This indicates that the relationship between the husband and wife in any society, whether higher or lower than human society, is nothing but the same relationship between the he-goat and the she-goat, or the material relationship between man and woman is one of sex. Это говорит о том, что супружеские взаимоотношения, которые между представителями высших и низших видов жизни, чем отличаются от взаимоотношений между козлом и козой, ибо индивидуальные отношения мужчин и женщин всегда основаны на половом влечении. Yan maitun adi grihavedi sukham sukham. Shukracharya was an acharya or expert in family affairs, which involved the transfer of semen from the he-goat to the she-goat.
Рядом на прекрасном лице, Шукчария был Чари и на таком семейном деле, которое всего ночью искусство совокупления. The words Kaschid Aja Swami expressly indicate herein that Sukracharya was no better than Yayati, for both of them were interested in family affairs generated by Shukra or semen. Употребление в этом стихе сочетания Кашчи, Аджа Свами говорит о том, что Шукрачарья мало чем отличался от Yayati, поскольку их обоих интересовали семейные дела, основу которых составляет Шукра или семя. Sukracharya first cursed Yayati to become old so that he could no longer indulge in sex. But when Sukracharya saw that Yayati's emasculation would make his own daughter a victim of punishment, he used his mystic power to restore Yayati's masculinity. Вначале молодежной проклятия Шукрачарья превратил его в старика, чтобы он больше не мог вступать в половые отношения. Но когда Шукрачарья понял, что от этого воспитания страдает его собственная дочь, с помощью мистической йоги он вернул Yayati его мужскую силу. Because he used his power of mystic yoga for family affairs and not to realize the Supreme Personality of Godhead, this exercise in the magic of yoga was no better than the affairs of the he-goats and she-goats. Поскольку Шукрачарья использовал сознание мистической йоги для решения семейной неурядицы, а не для того, чтобы познать духовную личность Бога, этот магический трюк мало чем отличался от занятий козлов и коз. Yogic power should properly be used to realize the Supreme Personality of Godhead, as the Lord himself recommends in the Bhagavad Gita, chapter 6, verse 47, Yoginam api sarvesham katin antaratmanam anvatate yomam same yukta tamo mataha. Физические силы нужно использовать только для того, чтобы познать верховную личность Бога. Господь сам говорит в Бхагавад-гите 6 главе 47 стиху. Йогинам атисадышам маткарин атмана шатаван мам сами юктамом. But of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshiping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающим в его сердце и исполненным любимой верой, поклоняется и служит мне с Богом, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Such is my opinion. Таково мое мнение. No, the verse ended. Maybe it's a little bit different. Om Jnana Timirandasya Gnana Shalakaya Chakshurun Militam Nina Tasmai Shri Gurave. So, of course, the Srimad-bhagavatam, Hare Jagannath Balaram Subhana Shri Maharaj Ki Jai. Srimad-bhagavatam is a collection of many histories to help us to become Krishna conscious. Srimad-bhagavatam — это собрание многих историй, которые помогают осознать Кришну. And, of course, the Srimad-bhagavatam is a collection of many histories to help us to become Krishna conscious. Krishna. So,
And of course, this particular chapter is showing very much how the association between man and woman is very easy to become distracted from the path of self-realization. И в особенности эта глава показывает нам, как общение между мужчиной и женщиной могут отвлечь нас от пути самосознания. It's interesting that Srila Prabhupada pointed out here that Sukracharya used his mystic yoga powers to, well, in an actual inappropriate way. Интересно, что Шрила показал на то, что Сукрачарья использовал свои мистические магические знания. Because йога, чтобы использовать он назначение. I'm not sure what age this is taking place in, but in the Satya Yuga, there was the Eightfold Yoga system. That was the method, the way of self-realization. Я не уверен, в каком веке это все случилось, но в Сати-югу как раз доминировала практика Аштанги, 8 ступеней самосознания. And the Eightfold Yoga system was the ultimate goal, the top, which I would call it the top rung of the yoga ladder, was Bhakti Yoga. И самая высшая цель этой системы йоги как раз и была бхакти-йога. But in the process, during that very long and difficult path of practicing yoga to try to achieve perfection, the mystic, the yogi, at one point can develop mystic abilities, mystic siddhis. Во время этого долгого процесса возвышения, через процесс Аштанги, ступенчатый процесс, в какой-то момент йог вырабатывает навыки мистической йоги. So Srila Prabhupada, anyway, I don't know exactly where it is in the next verse, chapter 1, so I won't look for it right now. But the perfection, the attainment of these mystic siddhi powers, mystic siddhis, eightfold perfections from this material, from this mystic practice of mystic yoga, it's actually there as it can easily become a distraction on the path of achieving the perfection, which is Bhakti Yoga. И когда эти йоги достигают этой ступени, появляются навыки, экстра силы и возможности мистические, то это может их отвлечь от пути бхакти. Because Srila Prabhupada describes somewhere in the first chapter of Nectar of Devotion, he's describing how one can achieve, if he practices and achieves those mystic perfections, he can achieve very large amounts of material enjoyment. И в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада описывает то, как тот йог, который добивается своих возможностей мистических, он может получать огромное количество материального удовольствия от этого. Because
just like mystic cities, one of them you can make yourself very small, so small you can fit inside one of the little holes that you can't even see in this marble. You can shrink down to that and go into a hole in the side of a stone. И, например, одна из возможностей, сверхвозможностей, это уменьшать себя до такого маленького размера, что можно даже поместиться маленькую щелочку между кафедрами. There's all you can, and then you get in the other there's Anima city. Anima city. Также есть еще Анима Сити. Mahima, and then there's Mahima city, which is the opposite. You can make yourself huge in any size you want. То есть это Анима Сити, это есть возможность уменьшать. Есть еще Махима, которая это обратно возможность увеличить до огромных размеров. There's Prapti city where you can, I don't know exactly how they do it, but you can acquire something from some other part of the world or some other planet. You can take something and immediately get it in your hand. Like if you want to, like if there's a piece of a nice ripe fruit on a tree in some other planet, and you want that, you can immediately take that without leaving where you are. That's Prapti city. Есть еще Прапти, сила, суперсила, которая позволяет йогу достать предмет, откуда если даже предмет в другой части Вселенной, этот йог может протянуть руку и взять его в себя. And there's some other cities. There's 8 altogether. Some where you can change your form of your body. You can just like the demigods have some ability like this. They can immediately they have their original form. They may make themselves look like a bird or take some other form for some reason. И всего их 8 этих суперсил. Есть еще одна суперсила, которая позволяет по богам менять свою форму, свой облик. Они могут принимать облик птицы или кого-то еще. And of course, if you are intent on becoming self-realized, and somehow you have these abilities, then you can also use them to help you becoming Krishna conscious. И, конечно же, если у вас есть намерение стать самоосознанным, осознать Бога, эти суперсилы могут помочь вам в этом. So, of course, here Srila Prabhupada is describing in the purport the Sukracharya. He had these mystic abilities. He had some mystic abilities. И Шрила Прабхупада как раз описывает, что Сукрачарья, он имел эти мистические силы. And because he had these abilities, he was able to first he was able to curse Yayati. When he was angry with him, he decided to curse him, making him so he was very old, so he could not enjoy sex. И таким образом, Сукрачарья имел эти возможности, суперсилы, он использовал для того, чтобы проклять царя Yayati на старость, на немощь. But then he thought, oh, what have I done? Now he cannot enjoy sex, but he's my wife, my daughter's husband, and then how much she will be suffering because she also wants to enjoy. Но позднее он понял, что это было ошибочно, так как царь Yayati, он не смог бы удовлетворить желание своей жены, и она бы тоже не смогла бы наслаждаться. И жена является дочкой Сукрачарьи. So then he changed these curses. You cannot actually undo the curse, so you have to make some adjustment.
И Шукачарья раскрыл гнев на милость, он уже не мог полностью снять проклятие, но он мог немножко поменять его. So Srila Prabhupada says that when he saw that it would be not favorable for his daughter's material happiness, then he said, okay, I'll give you a blessing that if you can somehow convince somebody to take your old age, then you can become young and they can become old. Because I cannot change the curse. So, but I'll give you the benediction that if someone else will accept it, then they can have your old age and you become young and enjoy again. И понимаете, что это проклятие не будет влиять позитивно на дочку его, он принял таким образом проклятие, чтобы царь Yayati он мог поменяться с кем-то и поменять свою старость на чуть юность. So both King Yayati and Sukracharya, they both were not doing what was favorable for self-realization. Both of them were wrong. Таким образом, оба царь Yayati и Шукачарья, они делали то, что не помогало в самореализации, в реализации Бога, только вредило им. So King Yayati, of course, having a young body, he spent just as many years, so the previous age it might have been thousands of years or tens of thousands of years, we don't know. But he spent a very long time enjoying material life only with his wife Devayani. Царь Yayati, он провел большую часть своей жизни, своей молодости, наслаждаясь материальными вещами, наслаждаясь своей женой. And Sukracharya, he by nature didn't actually have any real interest in self-realization, and he was misusing his mystic abilities simply for cursing and for causing problems to others on the basis of material life. И Шукачарья тоже у него было такое всегда расположение к духовному осознанию, духовной практике, где он тратит свою энергию, свои силы на проклятие, на своего взятия. So Srila says, yogic power should properly be used to realize the Supreme Personality of Godhead. Yogic, the power of yoga should be used for the purpose of helping you realize the Supreme Personality of Godhead. Сила йоги должна быть, йога должна быть использована для самосознания и осознания Бога. And in the same way, because we always try to apply Srimad-bhagavatam to our own situation. So in the same way, we all have some kind of, you may call it mystic ability. We all have something we can do. И также у нас у всех есть какие-то сверхсилы, сверхвозможности. Мы что-то можем сами делать. Экспериментально тоже делать. Because Srila Prabhupada says in our previous lives, if we were very pious, then we would say anything you do by following the rules and regulations of the Vedas, you'll get some kind of benefit. И все это говорит, что если ты решишь жизнь интеллектуальное служение, у нас у всех существуют какие-то возможности, какие-то силы, какая-то польза у нас есть. Actually, he didn't say benefit. He said you get some kind of power. Он сказал, так и сказал, у нас какая-то сила. Just like Gandhari,
Gandhari, who was the wife of Dhritarashtra, right? She performed great austerity by keeping herself, artificially keeping herself blindfolded. Как, например, Гандхари, она совершала великую аскезу, завязав свои глаза. Because she performed this activity to be, she wanted to consider she wanted to be no more than her husband. Her husband was blind, so she blindfolded herself, and she was very chaste in that way. Таким образом, она показала, что ничем не лучше своего мужа, который был слеп, и она была очень целомудренна. Yeah. So she had the ability that she had told her son Duryodhana, you come to me tomorrow morning. You come to me when you come to offer your respectful obeisances to me. You come naked, and when I take my blindfold off and I see you, your whole body will become like iron. They're very strong. И однажды она сказала своему сыну, чтобы тот пришел к ней и был полностью нагой. Она собиралась снять свою повязку, и просто обратив на него свой взгляд, она хотела создать на него такую могучую броню и победила. In any case, Duryodhana was following his mother's instruction, walking out in public. So he was going like that, and the Krishna said, you're not dressed, why are you walking like this? Oh, I have to go see my mother, she's instructed me to come in this way. И по пути к ней Дуryodhana он шел ногой, и по дороге смотрел Кришну, который начал подшучивать, почему ты гуляешь голый. So Krishna says, well, at least you're out in public, you're going to see your mother. At least just put like a gumshoe on. И Кришна сказал ему, на людях хотя бы пригойся подняться. So he arrived to see his mother, and she heard that he was there. So she took off her blindfold for a moment. She was going to, by her power that she got from her austerities, she was going to be able to make his whole body completely indestructible. И когда он нашел свою матери, она сняла свою повязку, глаз, она хотела использовать эту свою силу, суперсилу, чтобы обратить его кожу в броню, непробиваемую. But because Krishna had understood the plan, so he convinced him to cover the middle part of his body, and so she saw that he was not fully naked, and she said, "Oh, what have you done? I told you to come naked." So he became very strong, but the middle part was not strong like that. И она носила повязку, она обратила свой взгляд на сына своего, Дуryodhanu, и вся его кожа превратилась в эту броню, но только вот нижняя часть его тела, менталь, она осталась такой же. И Гандхари, она воскликнула, что же ты сделал, почему ты не последовал моим инструкциям? И, конечно, это все приказы Кришны, которые все построили специально. In any case, that's just an example of becoming very powerful because of performing austerities and following the rules of the Vedas.
И в любом случае это один из примеров аскез, который приводит к выработке суперсил и следования логическим принципам, логическим текстам. But in the same way, we are practicing Krishna consciousness, and maybe after some time, we get some, become empowered to do something like selling Srila Prabhupada's books or cooking or managing or something. So many things that we become strong in some way, and that'll happen as a result of practicing Krishna consciousness. И таким же образом, когда мы практикуем сознание Кришны, у нас тоже вырабатывается сверхординарные силы, суперсилы, которые мы можем использовать для менеджмента, для просада и для других наших дел. But if we get these abilities, and I think, oh, I'm a very good cook, I'm a very good singer, I'm a very good business person, I've become strong like this, so let me put aside this Krishna consciousness business for some time and use it, and I can enjoy the material world. Но когда мы вырабатываем такие суперсилы, практикуя сознание Кришны, это может быть приготовление пищи или становимся очень успешным бизнесменом, иногда мы можем ошибочно воспринять это как то, что исходит из нас, и использовать это не по назначению, а позволить этому отвлечь нас от практики бхакти. In fact, Srila Prabhupada says that if someone is born in a very, very wealthy family, a very, very opulent material situation, he says it's actually the result of his past devotional activities. Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то написал человека в семье, это результат его практики, преданного служения в предыдущей жизни. So sometimes someone may maybe not be born in that kind of a family, but maybe because it become someone may be from a maybe they're already they're just a teenager, but they've got this ability that all of a sudden they did something and then they made millions of dollars because as a result of some idea maybe. Иногда бывает такое, что кто-то в юном возрасте придумывает что-то, например, какая-то идея гениальная, и он зарабатывает кучу денег. So, but then sometimes people think, oh, I'm very great and powerful in such and such way, and now I can enjoy like anything. And they think like that. Это часто приводит к тому, что эти люди, они начинают считать себя великими и используют свою власть, свое богатство, чтобы наслаждаться. But in reality, they got that ability because of some past devotional activities, and they should use that ability and to help them progress on the spiritual path. Но реальность такова, что они получили эту силу, это вознаграждение, возможность из-за духовного служения в предыдущих жизнях, и они не должны использовать свою настоящую позицию, свое положение для наслаждения, а должны использовать для преданного служения. So, of course, as we practice Krishna consciousness, sometimes we become gain some ability, and that those abilities should be used. We should be thinking, how can Krishna's given me such and such facility? How can I use whatever Krishna's given me? How can I use that in His service?
И по мере практики сознания Кришны мы можем управляться силой, возможностью. Мы должны думать о том, как использовать эту силу, эту возможность для расширения своего служения и использовать это в нашем служении. If we cannot use it, if we don't know, or if we get distracted and use our material abilities just for sense gratification, then we're in the same situation as we're reading about here. The Sukracharya misusing his mystic abilities just for some material reason. И если мы не сможем, если мы не будем использовать свои возможности, свои силы по назначению, то они будут просто потрачены впустую на материальные и чувственные наслаждения. Anyway, those are a couple of points on this purport. Any questions or comments? Anyone? Okay. Everybody online is asking. We have four devotees online. Then go in for today and continue Srimad-bhagavatam tomorrow. Shri Prabhupada ki jai.